Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh. I am Harpreet Singh, the moderator of this conference for today, where we are celebrating the 400th Prakash Purab of Guru Tegh Bahadur Ji. Our topic today is very important: peace, conflict and social justice. And in today's seminar, we are having 5 guests from around the world. And among those are Dr. Harpreet Singh from Florida, Professor Avinash Singh Ji from New Delhi, Gurpreet Singh Ji from Bathinda, and Jack Khosa from Canada. And along with that, we have Gurcharanjit Singh Ji Lamba from New York. So we welcome you to this program today, and thanks for sparing your valuable time. Welcome to the program, all of you. Thank you. Thank you. So I would like to start off today with a few things. The focus of this conference is to learn from your wisdom. As to the legacy of our gurus is great, but what needs to be incorporated in our daily life? Where are we lacking as Sikhs and what needs to be done? So our focus will be on that aspect, and I would like to first introduce Dr. Harpreet Singh Ji. Dr. Harpreet Singh is a retired psychiatrist living in Daytona Beach, Florida. He graduated from Medical College Amritsar in 1965, and he did his psychiatry residency in UK and then migrated to USA in 1971. He has always been actively participating in interfaith and intercultural initiatives. He strongly believes in Gurmat, education of both children and adults, because it is extremely useful in navigating through life struggles and adjustments to maintain equipoise. So without much further ado, I would like to welcome Sardar Dr. Harpreet Singh Ji to please start off with your words of wisdom. Thank you, Ji. Waheguru Ji Ka Khalsa, Waheguru Ji Ki Fateh, to all the participants, Sardar Harpreet Singh and the audience. I've been always interested in this subject for a long time. You know, in our language, popular language in Punjabi, we call peace as Sarv Sukh, Sahaj, Shanti, and other languages, people, religion, they call them Shalom, Ameen, Khosh Ameens, and things like that. But what it all means to me is that considering everyone equal and equal opportunity for all. You know, without that, peace is not possible. For us, very important thing for me is when we do our ardas, we say, Pirth mein Swat Khalsa Ji ki ardas hai ji, Swat Khalsa Ji ko Waheguru, Waheguru, Waheguru Chityaave, Chityavan ke sadka Sarv Sukh ho. You know, this Sarv Sukh, Waheguru, ask Guru Nanak Sahib, what is this Waheguru? When I look at it from Guru Granth Sahib, you know, in the Mool Mantra, it says Ik Onkar. And Ik Onkar to me means is to remind us that the supreme reality which we believe in is Nirgun as well as Sargun. Nirgun before creation, Sargun, you know, after the creation comes into place. When they say, Kita pasao eko kavao teste hoy lakh driyao, Kudrat kavan kahan vichar, vare na java ek bar, jo tud pave sai palikar, Sadaslaman. And in the same reality, Nanak says is Sat. And name is Satnam, and short name is Nam. And this Karta Purukh, creator, who's omnipresent, and then Nirpaw, he has no rules, no fear. But we do have a system in which we have to follow. Nirvair, no enmity, no hate for anyone. So what is it? It's a source of love. It's a low source of love and compassion. And Akal Murat, it's a timeless being. Guru Sahib teaches us, but we human beings and the creation is time limited. Ajuni, God doesn't come to the earth taking any shape or form or anything, but He does send messengers. And He has sent these messengers all over the world as messengers of different religions. For us, the Guru Nanak, Satguru Nanak Pargita Midi Ton Jag Chanan Hoya, Hazrat Muhammad Sahib, Jesus Christ, Moses, and Mahatma Buddha, Lord Krishna and Ramchandra Ji, and all those, name on and on and on, who during their own times provided some tools
some help to redeem the humanity from its problems. And then we have the word Sabhang. Sabhang means source of wisdom. That wisdom is all from him, from the Creator, whom we may know, remember with different names. In Sikhism, we call it Ikonkar. You can call Allah, Brahm, Jehovah, whatever you want to call. And now those qualities, how do we really actually comprehend? Talking is different, but to comprehend, we need the Guru. It's through the grace of the Guru, which is Guru Prasad. And these are the qualities on which Guru Nanak tells us to be jap. Why? Because this reality has been. Ad Sach, Yuga Sach, Happy Sach, Nan Khosi Bhi Sach. In the beginning, throughout the ages, now, and forever. But the way we describe it and the way we help understand, it may differ depending on the languages, depending on the countries, the systems of administration, and all those kind of things. So there are numerous examples about it in Guru Granth Sahib. For me, the tools of peace are provided by the Gurus. And when we say after compilation, when we say Guru Granth Sahib, Guru Arjan Dev Ji add the Shabad Mandamni Mahalla Panjwa, Thal vich tin vastu payo, sat santok vicharo, Amrit Naam Thakur ka payo, jiska sab sadharo. What he is teaching us is, there are these tools, Sat, Santok and Vichar. And by using them, then we get the understanding what the Amrit or Naam, what it is all about. And when we contemplate upon it, with each other, ourselves alone, and whatever other form may be through the satsang, then they become incorporated, downloaded in our consciousness. And as a result of that, that brings a peace for us. And the peace comes from, like we end the ardas by saying, Nanak, Naam Chardi Kala, Tere Pane Sarvad Kala. So when we start living life in gratitude and remembering the qualities of Creator as manifested, as shown in Mantra by Guru Sahib, and talking with each other, then it wells up the notion of equality among us. It wells up the notion of Chardi Kala in us. It wells up the notion of Hukam Vichrana, and also devote our energies for Sarvadda Phala, and which is shortly also said Seva Simran, or we say Dekh Fateh, or we use the words like to describe the same thing in other ways, Naam Japo, Kit Karo, Vanchako. But what that all means in practice, it really doesn't mean just the lip service, but the Gurus established the institutions of Langar, Srovers, Guru Granth Sahib, and even war arms, so that when the problems were not possible to solve in a peaceful manner, you had to rise up and confront the issue so that we can bring back to the negotiating table again. And even led to the martyrdom of Guru Arjan Dev Ji, Guru Tegh Bahadur Ji, and eventually in the form of Khalsa. But the seeds for all that were during Guru Nanak's time, when he says, Jinko prem khilan ka chao, sir thar tali gali muriyao, it marg pair thrija, sir dija karna kija. And that notion was nurtured throughout in many ways, by Guru Har Rai opening hospitals, taking care of natural resources, and then encouraging service more, and Guru Tegh Bahadur Sahib even protecting the rights of others. The Janeu, which was rejected by Guru Nanak because it caused inequality, but Guru Tegh Bahadur gives his head, his life to protect the rights of those people because that was their choice. This precedes even the notions of in the French Revolution, when they call liberty, equality and fraternity. So the ideas of Guru Nanak, really the forerunners of this peace movement. And then creation of the Guru Gobind Singh had done many battles even before the creation of Khalsa. But to create a permanent institution through Khanda da Paul, he created that permanent machinery in the form of Khalsa, where cultivation of these
qualities, daya, dharam, himmat, mokam, and to become self-sovereign, sahib. So all those tools are provided to us. But what has happened is over the years, we have gone more ritualistic society from which Guru Sahib has tried to remove those things from us. We have gone more into, extravagant dinners, langars, extravagant buildings, and extravagant marriages, and you name it. But we have forgotten, and akhand parts and all those kind of ritualistic system. But we have forgotten about the tools of Sat Santokan, which are so essential to create a good, compassionate, and contented and helpful society. And we need to revisit with them. That's why I spend my time in Gurmat education and adult education as much as possible to help encourage these things. And then, of course, in the form of fine arts, paintings and poems and music and so many other ways we have. Like Guru Sahib used his 52 poets, using even mythology, power of myth, using those old stories to empower people. And empowerment of the women when he says, So kyo manda khejit jamme rajan. We talk about those things, but we spend more time in parades and extravagant things and nagar kirtans and akhand parts and those kind of things, but we really don't mention. But actually those tools are provided. How to make use of them. Absolutely. So, Dr. Saab, while you have brought this issue, because this is what my question would have been, what are the issues which you feel that the Sikhs are facing today, and what are the solutions? So, for the next 2-3 minutes, could you elaborate what solutions do you feel that need to be incorporated? I feel it's very important that we emphasize discussions, emphasize teaching basic principles to our children, and utilize our resources, encourage our Sangat members to talk, help, and educate each other, and especially for the children, and use our local languages to reach the children. Otherwise, they are becoming disinterested in these matters, and back home in India, they don't pay any attention because all those things are not in the real life practical or meaningful anymore. There's a more talk rather than the reality. So to find these things which have been provided to us, to use them, we have to go to the basic education. Good example was this Basics of Sikhi program started by, I can't remember the name of the gentleman who passed away. Like that, the new attempts are taking place, but we need more of them. We actually need people themselves involved in it, encouraged to participate. Tools are there, but we must learn how to use them. Great. Wonderful, sir. Thank you very much. We would love to continue listening to your pearls of wisdom, but time doesn't permit me. Thank you very much for sharing your perspective on this aspect of peace, conflict, and social justice. My next guest who would start speaking is Professor Avinash Singh. Professor Avinash Singh has been a journalist, academician, photographer, short story writer, political strategist, and sportsperson. He was with Hindustan Times for 19 years and superannuated as CEO and Pro-Vice Chancellor of a leading university of the Northeast. He has also written special stories for BBC, Reuters, Voice of America, Time Magazine, and Asian News International. Professor Singh has received numerous awards, and it will take me full time to just mention those awards, so I'm skipping that part. He is also the founder of Linkages, a multi-activity framework assisting educational institutions in new tie-ups, providing links to new setups. And above all, he is my guru because he is the one who brought me into journalism. Professor Avinash Singh ji. You have a question or you want me to start straight away? Please start off, sir. For the next 10 minutes, we would like to listen to you. Okay. I'll restrict myself to Guru Tegh Bahadur Sahib and what is required through his teachings. What happened at that time? The moment we say Shrishti di Chadar ya Hind di Chadar, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ Guru Tegh Bahadur Sahib,
Few things, I'll use some Punjabi words. Shanti de Punch, Apostle of Peace. Tyag di Murti. He was ultimate. Dayavan, Sujwan. You know, all these things, he was there when peace was present. Whenever there was inner conflict, whenever there was outside conflict, he stood up to the times, and at every level he never failed. And I want to tell you, whatever happened during Guru Tegh Bahadur Sahib's time was all preordained. When I say preordained, you can actually, Guru Hargobind Sahib Ji, Miri Piri de Malik, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਸਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ, ਲੇਕਿਨ ਗੁਰਗੱਦੀ ਕਿਹਨਾਂ ਕੋਲ ਆਈ? ਦੀ ਗੁਰਗੱਦੀ came to Guru Har Rai Sahib, passed on to Guru Har Krishan Sahib, and then Guru Har Krishan Sahib at the age of 8 says, Baba Bakala. All these things were pre-seen somewhere, preordained, because Baba Ji for 20 years did meditation at Baba Bakala. He was in a bhora, he was in a cell for almost 20 years, just being one with the God. That is all. The total, we say Shanti de Punj. Nobody could. His patience, after Makhan Shah Lubana found him, and we said Guru Ladore. He said Guru Ladore at Baba Bakala. And what happened? He was asked to come down to Shri Darbar Sahib, Amritsar. He was not allowed inside. Total patience. एक सेल दे विचों निकल के आज जो थड़ा साहब है उदे he sat in that bhora and did his meditation and left the place without showing any remorse. That is what Guru Tegh Bahadur Sahib. But I want to tell you few more things which have not been discussed. What was his original name? He was, when we say, we generally talk about, his name was, it was Tyagmal or something, which at the age of 13, Guru Hargobind Sahib had to fight a war which is called War of Kartarpur, where he participated, and the way he used his stake, he was renamed as Tegh Bahadur. बहुत सीधी जी गल है कि एक बहुत चुपचाप इंसान, the man who was always content with self, showed his valor at the age of 13, and his father knew he was meant for big things. There is something which has not been discussed. Around 1668-69, he wanted to travel to the places where Guru Nanak Sahib had visited. I'm talking about Assam. Guru Sahib, Guru Gobind Singh Ji was born on 5th January 1966. By that time, Guru Tegh Bahadur Sahib, leaving Mata Gujri in Patna Sahib, left for Kamrup. Kamrup is Ajda, Assam, today's Assam. And that was the time one of the followers, Guru Tegh Bahadur Sahib, Raja Ram Singh, Amir Jaipur de Raja son. And what had happened? Amir had lost some of its prestige when Shivaji and his son escaped from their custody, and Aurangzeb wanted to teach Ram Singh, who was one of the Sepah Salars, one of the
generals of imperial forces. He was to be taught a lesson by Aurangzeb, so he was sent to Assam to counter the rebellion of one of the Ahom kings. Ahom till 1668, they were having their own, they were brought under East India Company or under Bengal rule, and they were supposed to pay some taxes and other things. They rebelled, and Raja Ram Singh was sent to Kamrup to quell that. And during that time, Guru Tegh Bahadur Sahib was also in that area, northeast India, and he was requested by Ram Singh. Ram Singh by that time had some sadhus and sons, because anybody who wanted to fight a war or a battle in northeast or in Assam was supposed to have people who could actually take care of the magicians, people who were tantrics, people who believed in Kala Jadoo, and particularly women folks. He requested Guru Sahib to be with the army. Guru Sahib landed up at Dubri. Dubri is a place which is symbolic with his entire teachings. Dubri is the place on Brahmaputra. One side is today's Bangladesh, and the other side was all Assam, the last station. While Raja Ram Singh was in a fort nearby, Guru Sahib made his tents, made his dera on the banks of the river. Now, the Assamese or the Ahom kings knew that somebody had come and he had to be taken care. So first thing, a 26 yards stone was hurled with some mechanism, ਅਸੀਂ ਗੁਲੇਲ ਕਹਾਂਗੇ. It was hurled at the tents of Guru Sahib. One, it didn't harm anyone. The second one was a very large tree. It was hurled the same way. Guru Sahib ne jawab de vich, in reply, he only fired one shot. Ik teer chala. With his bow, he shot one arrow. And all the powers of those magicians, that was end of it. And they crossed the river. Brahmaputra is a very large river, and at that particular point, Dubri Sahib is very, very big. They came over, they talked, they begged for forgiveness, and Guru Sahib, this is the real teaching. Guru Sahib said what? You don't need to fight. Two of you could come to all those points. And believe you me, Guru Sahib was helping an army which was sent by Aurangzeb. Peace was brokered by Guru Sahib, and Ajbi, today there is one Tilla Sahib, or we say Damdama Sahib. Each soldier of both sides, they agreed to what Guruji had suggested. They decided to have a peaceful solution, and each one had red sand. ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਟਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪੰਜ ਵਾਰੀ ਭਰ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਨੇ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਪਾਇਆ. Today several hundred dhals are there. Wow. And there is a tilla, which tilla is known as Dubri Sahib, and this is the place where the Muslims in these forts, Hindus and other religions, they all agreed to bury the hatchet. And this is the place. Aj bhi asi har saal in December we celebrate the Shahidi Divas of Guru Sahib. But this time everybody, all roads are leading to Dubri, where you want to celebrate what Guru had done for you. Wonderful. Over there. Aj bhi uthon de log, see, he
treaded the path where Guru Nanak had gone. Mhm. He re-established. 1720, Maharaja Ranjit Singh again sent 500 Sikh Faujis to defend the home kings. Wonderful. And today, Sorry to interrupt you, sir. these are all Sikhs who Right. stay over there even today. And Great. they are known as uh, mm, uh, a particular kind of Sikhs who speak Assamese, Okay. not very close to the Punjabi culture, but they are better Sikhs than most of Well, us. that's wonderful. Absolutely, this information, I think none of us knew about it. Thank you for raising these issues. As time doesn't permit me more to ask you, to let you learn more from you, but my question to you would be, sir, that what do you think, where are we lacking today as Sikhs, and what are the solutions you would like to share with us in the next 2 minutes? Thank you. Simple problem. We have an image. People say we are Dani Sajjans. People still say we can help anyone. But then there is another image to the Sikhs. We are leaders, khan peen vich sab to agge, and that is what, if you have an image where you forget your Guru's teachings, Mm-hmm. and you are known ke non-vegetarian, or even if it is intoxication, you are the leaders. That is what we need to teach ourselves. We need to teach what Guru gave us to our children. And once we do that, we, any apda, any bitta, anywhere in the country or outside, Sikhs are always there serving the humanity. Can we live our own life, but serving the humanity is the image which God gave us, our Gurus gave us, and it continues. But ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਪਣਾ ਆਪ ਭੁੱਲ ਕੇ ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, that is the time when we are not aware what we are doing to our religion. Great. Thank you, sir. Thank you very much for bringing this issue, because as we are having 32 speakers during the next few days, from May 1st onwards till May 8th, this conference is on, and from all over the world we are hearing to the think tanks of the community and understanding, and our focus will be that whatever we are learning, we need to incorporate, start from ourselves instead of thinking of just bringing about the change in the world, because change begins with oneself. Thank you very much, sir. My next speaker is Harpreet Singh ji from Bathinda. Harpreet Singh is an artist having double masters in the history for fine arts and drawing and painting. He has numerous awards to his credit, including the Best Artist Award by Lalit Kala Academy Punjab in painting, and has been awarded for his work on Sikh history at the World Sikh Conference in Amritsar. He has participated in numerous exhibitions and group solo shows, workshops, seminars and symposiums, and is a very good photographer also. His collections have been featured across Punjab, India and internationally, and presently he is busy these days in a big way with the farmers movement in India and is creating awareness about this issue through his paintings. So Harpreet Singh ji, for the next 10 minutes I would like to listen to you. What are your views on this topic of peace, conflict and social justice? Yeah, sure. Anji, thanks a lot. Nowadays, we are talking about human rights when this issue, farmers' issue is there, or international issues are there. We talk about human rights whenever there is some conflict, especially when there is imbalance in the political part, or imbalance in the economical strength, or imbalance in the religious strength. So this problem nowadays we are facing in India too, like especially when we talk about minority religions like Sikhism or Islam, or these are nowadays minority religion in India, and we are facing this problem. The same problem we faced during the time of Aurangzeb. So Aurangzeb, when he took over, it was actually very bloody start of his reign. When he took over as king, so first thing he did was imprison his own father,
Then he killed his own brother Dara Shikoh, and he had beheaded his brother and sent the head to his father. And then he killed his another brother Murad. So then he killed his own sister Roshanara and even his own sons. What we can expect from such a person? Now he says that I am a very religious person, and I want that there should be peace in the world. But what is his way to bring the peace? His way was that he will convert everybody to Islam. So when then that time there will be no conflict because only one religion will be there. Now because our lineage, Sikhism, it follows Sarbatta Pala, as Sir said earlier also. Now, at this time, we enter in the scene. How? Because if we talk about Guru Nanak Dev Ji, right from the starting, Guru Nanak Dev Ji, though he gave us great power of logic. When Narayan Dutt Brahm Dutt, Brahm Dutt was a Brahmin from Kashmir. He's having a debate with Guru Nanak Dev Ji on Janeau. So Guru Nanak Dev Ji arrives there with leather Janeau. So he objects, why you are wearing this? You are starting the debate in a wrong manner. You are wearing leather Janeau. So Guru Nanak Dev Ji says, Daya Kapa, Santok Soot Jat Gandhi Satvat, E Janeau Ji Ka Hai Tapande Ka. Now, Guru Nanak Dev Ji, though he was having absolutely different view, but his debate was in a very respectful manner. So same Brahm Dutt's son was Narayan Dutt, and Narayan Dutt's son was Adu Dutt. Adu Dutt also met Guru Har Gobind Sahib and paid his respect. Adu Dutt's son is Kirparam Dutt. So Aurangzeb, he sends his one special, Sipe Salar to Kashmir. His name was Subedar Shah Safi Khan. So to apply his Darul Islam da matlab hunda Islam da ghar. He wanted to convert everybody to Islam. So they start, killing and putting jazia, na sare tin techniques hundiyan ਦੀਆਂ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਟੈਕਸ ਲਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਨਵਰਸ਼ਨ ਕਰੋ ਤੇ killing. ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਾਇਆ ਜਜ਼ੀਆ, ਹਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਤੀਰਥ ਯਾਤਰਾ ਤੇ ਵੀ ਟੈਕਸ ਹੈ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਟੈਕਸ ਲਗਾਤਾ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ. ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਕਨਵਰਟ ਟੂ ਇਸਲਾਮ. ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਇਸਲਾਮ ਚ ਕਨਵਰਟ ਹੋਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ, ਸੋ ਦੇ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਕਿਲਡ. ਸੋ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਪਾਰਾਮ ਦੱਤ ਹੈ ਉਹ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਦਾ ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ ਲਰਨਡ ਬ੍ਰਾਹਮਨਸ ਆ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ. ਦੇ ਸੁਜੈਸਟ ਹਿਮ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਵਾਰਿਸ ਹੈਗੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਗੱਦੀਦਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੋ. ਤਾਂ ਕਿਰਪਾਰਾਮ ਦੱਤ ਕਮਸ ਟੂ ਦੈਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵਿਊਜ਼ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਰੱਖ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਜਨੇਊ ਦੇ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਨੇਊ ਪਾਉਂਦੇ ਤੇ ਜਨੇਊ ਦੇ ਹੱਕ 'ਚ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਬਟ he believes ਕਿ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਰਹਿਣ ਦਾ, ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਇੱਕ ਸ਼ਲੋਕ I would like to quote here. ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਏਕ ਬਗੀਚਾ ਪੇੜ ਘਨ ਕਰਿਆ, ਹਨਾ, ਇੱਕ ਬਗੀਚਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪੇੜ. ਹੁਣ ਦੁਨੀਆ ਬਹੁਤ ਖੂਬਸੂਰਤ ਹੈ, world is really beautiful. It is beautiful because of diversity. ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਪਰ diversity ਇਕੱਠੀ ਰਵੇ ਬਿਨਾਂ ਲੜੇ, ਇਸ ਚ ਹੋਰ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ. If there will be all the roses in one garden, we won't stay for much longer time. But if there will be variety of flowers, we will spend more time. That's why ਹੁਣ ਸਾਡੀ death bed ਤੇ ਪਏ ਵੀ ਆਪਾਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ 2 ਸਾਲ ਹੋਰ ਮਿਲ ਜਾਣ. ਦੁਨੀਆ ਖੂਬਸੂਰਤ diversity ਕਰਕੇ. ਹੁਣ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਿਰਪਾਰਾਮ ਤੇ ਜਨੇਊ ਤੇ ਤਿਲਕ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜਾ ਕੇ ਆਪ ਚੱਲ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਜਾਣ. ਹੁਣ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਇਹ ਪਰੰਪਰਾ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਹੈ. ਦਿਸ ਵਰਡ ਸ਼ਹੀਦ ਕਮਸ ਫਰੋਮ ਇਸਲਾਮ, ਠੀਕ ਹੈ. ਇਹਦਾ 2 ਵਾਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ.
हज़रत मुहम्मद साहब का दंद टुट जाता वॉर च, मतलब मरन की एक्टिंग करते हैं तो दूजी पार्टी दंद तोड़ के देखती है, पर वो सी नहीं करते। हुण उन्होंने दंद ते टुटे हुए दंद नूं भी शहीद का खिताब दिता है, पर शहीदी अपने लिए, शहीदी अपने रिलीजन लिए दिती गई इस तों पहला, पर गुरु साहब, गुरु तेग बहादुर जी ਇਹਦੇ ਸਰਤਾਜ ਕਿਵੇਂ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ? ਉਹ ਕਿਸੇ ਦੇ ਰਿਲੀਜਨ ਲਈ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਸੋਚ ਲਈ ਇੱਥੇ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦੂ ਰਿਲੀਜਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ ਇਹ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਨਾ ਹੀ ਸਿਰਫ ਹਿੰਦ ਲਈ ਸੀ। ਇਹ ਥਾਟ ਨੂੰ, ਫ੍ਰੀ ਥਾਟ ਨੂੰ ਪ੍ਰਜ਼ਰਵ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਸੀਗੀ, ਹੈ ਨਾ। ਭੱਟ ਵਈਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਕਿ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਾ ਕਾ ਜਸ ਭਇਓ, ਜੇ ਤੇ ਸਰਬ ਧਰਮ ਬਚਾਇਓ। ਸਰਬ ਧਰਮ मतलब कोई एक धर्म नहीं है ना। जब प्रगट भये गुरु तेग बहादुर सगल सृष्ट पे टापी चादर, सगल सृष्ट थे, सिर्फ हिंद ते नहीं, सगल सारे धर्म सिर्फ हिंदू धर्म। उन्होंने यही थॉट है ना, इतनी फर्क है जो गुरु अर्जन साहब के श्लोक वाला पेड़ खन करया वाला। औरंगजेब कहना मैं सारे एक कर दूं, गुरु तेग बहादुर जी कहते हैं कि नहीं, ਇਹਦੀ खूबसूरती दुनिया की इस है कि सब बहन अपने अपने थॉट के नाल रहन। ਇਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਵਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਪਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਮਝੌਤਾ ਵੀ ਕਰਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ ਵੀ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਬੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਫਿਰ ਡਰਾਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਦਿਆਲਾ ਜੀ ਨੂੰ, ਫਿਰ ਸਤੀ ਦਾਸ ਜੀ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕਰਤਾ, ਬੜੇ ਬੁਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਉਹ ਅਡਿੱਗ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਹੀ, ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦਾ ਹੀ ਸ਼ਲੋਕ ਹੈ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਡਰਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਭੈ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਇਹੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ। We are sitting on the borders of same Delhi, and now also the government is really fanatic. And they think कि we can suppress anyone। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਾਂ ਮਸਲਾ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਮਸਲਾ ਕਿਸਾਨੀ ਦਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ, ਮਤਲਬ ਸਰਬ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਹੀ ਬੱਚੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿ ਰਹੇ ਕਿ ਭੈ ਕਾਹੂ ਕੋ ਦੇਤ ਨਹਿ, ਨਹਿ ਭੈ ਮਾਨਤਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਹੈ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਤੇ ਵੀ, ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਯੁਗਾਂ ਤੱਕ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਥਾਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਇਹ ਰੈਲੇਵੈਂਟ ਰਹੂਗਾ। We should live with this and we should follow this instead. Wonderful ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਟੱਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਮੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਜਿੱਤੇ ਕੋਈ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੋ, ਵੈਸੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਪਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਘੱਟ ਮੰਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਫੋਲੋ ਵਟ ਗੁਰੂ ਸੈਡ, ਵਟ ਹੀ ਗਿਵਸ। ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ ਦਾ ਹੀ ਕੰਸੈਪਟ ਲਗਾ ਲਓ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤੇ ਹੋਰ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਿਸਪੈਕਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਉਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਪਗੜੀ ਧਾਰੀ ਬੈਠੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਪੂਰੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਅੱਗੇ ਸੀਸ ਝੁਕਾ ਰਹੇ ਆ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਰਿਹਾ ਬਾਰਡਰਸ ਤੇ ਜਾ ਕੇ, ਟਿਕਰੀ ਬਾਰਡਰ, ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ। ਸੋ ਆਈ ਹੈਵ ਸੀਨ ਦੈਟ ਗ੍ਰੇਟ ਰਿਸਪੈਕਟ ਇਨ देयर ਆਈਜ਼, ਹੈ ਨਾ। ਸਮ ਆਫ them they start crying, holding hand of any sick man standing, not the leaders, anyone who is standing। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਆਸ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕੇਰਲਾ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਐਕਸ ਟੀਚਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕੁਲੀਗ ਸੀ, she is a Keralite. She calls me and says कि Gurpreet, I have a hope only from you guys, from Sikhs, that you will do something for India। She does not know about Guru Tegh Bahadur Ji. She knows our image. We should work more on this, is line to the education ਦੇ ਵਿੱਚ। Right. We should work more in the field of education। ਵੰਡਰਫੁਲ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਯਾਦ ਆਉਂਦੀ ਗੱਲ, ਸਰਦਾਰ ਖੁਸ਼ਵੰਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਫੇਮਸ ਸਿੱਖ ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਸੀ, ਨਾਵਲਿਸਟ ਸਨ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮੰਨਦੇ ਨਹੀਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਦੇ ਨੇ, ਸੇਵਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਨੇ,
पर ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਗੁਰੂ ਕੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਸ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਬਹਰਹਾਲ, our next speaker is Jack Khosa, and Jack is a firm believer that developing and maintaining a strong community relationship is key to building a progressive society. As a community-driven activist and passionate advocate, he firmly believes in standing up for issues that affect our quality of life. Over the past 26 years, Jack has been heavily involved in youth mentorship initiatives and is passionate about community engagement. He has taken on vital leadership roles with several non-profit organizations. Aside from volunteering, he has a well-established career in law enforcement with over 13 years of dedicated service in Alberta and British Columbia. He, as an investigator specializing in gang investigations, prevention, intervention, and enforcement. He has also taken specialized training on conflict resolution and has done numerous workshops on resolving conflicts for our youth. And I asked him today to please focus on conflict resolution because he has a strong hold on it. Jack Khosa, for the next 10 minutes, we would like to listen to you. Thank you, Sergi. First of all, thanks for this opportunity to be among these amazing speakers and the think tanks, I guess, are they. और मैंने इस गल भी खुशी कि मैं चौथे नंबर पे जा रहा हूं because I had an opportunity to listen to them thoroughly जो इन्होंने शेयर किया और एक गल मैनू जिहड़ी सामने आई है कि I don't have the kind of knowledge जिहड़ी इन्हां कोल हैगी अपने धर्म बारे और मैनू इस गल दी जो आप एंड ते गल करांगे सिੱਖੀ बारे I think that's where we're lacking, but we'll get into that later. जिहड़ी लगी मैनू conflict resolution ਦੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ जो मैं इन्हां तिन्नां स्पीकर्स तो सुनिया अपने धर्म दे विच इन्नी ज़्यादा नॉलेज है तुसीं ट्रेनिंग दी गल कीती कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन दी yes I've taken many training courses on this topic पर हुण लगदा है कि बाहर जाण दी लोड़ नहीं सी घर दे अंदर ही आपां देख लैंदे तां जिन्नी नॉलेज ते जिन्नी डायरैक्शन सानूं इत्थों मिल सकदी है अपने खुद दे धर्म तो शायद बाहर उन्नी ना होवे so thank you for what you guys have shared with me मैं बहुत कुछ सीखा तो तिन्नां तो अज और गुरप्रीत दा मैं बहुत बड़ा फैन है ਉਹਦੇ sketch art being a sketch artist you know I really look up to him and what he does so ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ conflict resolution subject ਦੀ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਕਿੱਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ in my profession I see conflict all the time conflict between gangs conflict between youth groups ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ domestic violence so ਮੇਰੇ ਲਈ ਇਹ topic ਜਾਂ ਇਹ subject ਨਵਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ I see it every day and even in my personal life I've always tried to learn about how to resolve conflicts so how do we conflict ਤਾਂ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੈ ਇਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ utopia ਨਹੀਂ create ਕਰ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ ਕਿ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ 2-4 ਵਿਅਕਤੀ ਇਕੱਠੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ ਜਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ naturally ਸੁਭਾਵਕ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ conflict ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਛੋਟੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਦਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਸ ਟੌਪਿਕ ਨੂੰ ਉਸ ਇਸ਼ੂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ how do we take a situation and then resolve it is a key ਔਰ ਉੱਥੇ ਮੈਨੂੰ ਕਾਫੀ ਲੈਕਿੰਗ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਈ ਔਰ ਇਵਨ ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਵੀ ਸਰਚ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਪੰਜਾਬੀ ਦੇ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਚੁਅਲੀ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ very little only found a couple of videos in Punjabi language on conflict resolution really have to dig deeper but sad part is when you search on Google the first 10 results ਜਿਹੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਕਿਤੇ ਨੇੜੇ ਤੇੜੇ ਨਾਂ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ so how do we approach this how do we spread this knowledge ਆਪਣੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਲੋੜ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਿਆ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਯੂਥ ਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਨਾ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਗੈਂਗਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਗੈਂਗ ਪ੍ਰੀਵੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਾਉਣੀਆਂ ਪਰ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੈਗਾ gangs are simply the symptom ਜੋ ਪਿਛਲਾ childhood trauma ਹੈ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ conflict ਹੈ domestic violence ਹੋਈ ਹੈ mental health issues ਹੈਗੇ ਆ and then it develops into internal conflict ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਆਪਣੇ ਨਾਲ conflict ਹੋ ਜਾਂਦਾ we can't even resolve conflict within then ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੀਪ ਹੋ ਕੇ conflict ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਦੂਜਿਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ and then we don't know how to resolve it ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਇੱਕ heated argument very quickly escalates into a full-blown conflict ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਜਿੱਤਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਲਾਈਨ ਪੜ੍ਹੀ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ you know conflict is a problem to be solved not a contest to be won ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਇਸ ਧਾਰਨਾ ਨਾਲ ਚੱਲਾਂਗੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਜਿੱਤਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰਨਾ
maybe we can work towards a better ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ environment ਲੋਕਾਂ ਲਈ set ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਆਪਣੇ ਲਈ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਬਲੀਦਾਨ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੀ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮੇ ਦਾ to uphold human rights ਤੇ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ ਜਾਂ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਅੱਜ ਦਾ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਪਾ ਰਹੇ ਦੂਸਰਿਆਂ ਦੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨੇ ਆਪਾਂ ਸੋ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਹੁਣੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ in Delhi and that's a prime example of conflict at a much larger scale ਤੇ ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਤੋਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀਗਾ ਇੱਕ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤ ਦਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੰਟਰਨਲ ਕਨਫਲਿਕਟ ਉੱਥੇ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੇ ਆ how do we keep a track of all that and fix those small problems so we can move forward together that's the key domestic violence ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਘਰਾਂ 'ਚ ਪਲ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਕਨਫਲਿਕਟ ਦੇਖਦੇ ਹੋਏ and it comes back to husband wife ਆਪਣੇ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨਹੀਂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਐਂਡ ਫਿਰ ਉਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਲੜਨਾ ਝਗੜਨਾ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਨਾ ਔਰ ਉਹ ਬੱਚੇ ਫਿਰ ਉਸ ਇਨਵਾਇਰਨਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਦੇ ਆ and it affects them at many levels they only mental health ਤੇ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ so as they say if you shout in front of your kids you are raising a screamer so ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ we are teaching them these issues how to make an issue not resolve it so ਸਾਨੂੰ ਸਕੇਲ ਬੈਕ ਕਰਕੇ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਦੇਖਣਾ ਪੈਣਾ ਕਿ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਮ ਡੈਡ ਨਾਲ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਪਾਸੇ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਸਭਿਅਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨਾ that's how we can teach our kids further grade 10 ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਵਰਕਸ਼ਾਪਸ ਲਾਈਆਂ ਪਿੱਛੇ ਜਾ ਕੇ ਔਰ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਈ ਕਿ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ conflict resolution ਬਾਰੇ and they had a blank look on their face so ਜੇ 10ਵੀਂ ਗ੍ਰੇਡ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ conflict resolve ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ then what exactly are we teaching them so ਇਹ ਇੱਕ ਤਰਾਸਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਫਾਰਮਲ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਪਰ ਜੇ ਲਾਈਫ ਸਕਿੱਲ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨਹੀਂ ਸਿਖਾ ਰਹੇ ਐਂਡ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਲੈਕ ਜਿਹੜੀ ਕਮੀ ਆ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਹਾਊ ਵੀ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਅ ਕਨਫਲਿਕਟ ਜਦੋਂ ਸਾਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਹੈਗੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਕਲਾਸਮੇਟ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਾਊ ਵੀ ਗੈਟ ਥਰੂ ਦੈਟ ਪ੍ਰੋਸੈਸ And ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਸਿਖਾਈ ਸੀ ਕਿ active listening skills are an absolute must when you want to move towards resolving that issue. And ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਆਪਣੀ ਇੱਕ let's go back and say why the conflict happened in the first place. ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ demand ਹੈਗੀ ਹੈ need ਹੈਗੀ ਹੈ ਉਹ ਬੰਦਾ ਦੂਸਰਾ that person is not meeting that expectation or need conflict comes into play. So ਉੱਥੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ not every time you can meet every expectation and every need but ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ oftentimes we miss that opportunity ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦਾ ਸਾਨੂੰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਹੈ we're not trying to listen to that person you're listening to formulate a response ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਾਊਂਟਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਨਾ and then it never gets resolved ਉਹ ਗੱਲ ਉੱਥੇ ਦੀ ਉੱਥੇ ਖੜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਐਕਚੁਅਲੀ ਐਸਕੇਲੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਦੂਸਰਾ ਮੈਂ ਨੋਟਿਸ ਕੀਤਾ ਕਿ ਲੈਕਿੰਗ ਸੀਗੀ ਆਪਣੀ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜੋ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਕਿ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋ ਕਨਫਲਿਕਟ ਹੋਣਾ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਤਾਂ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਵੋਇਡ ਕਰਕੇ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਘ ਜਾਓ ਆਈ ਥਿੰਕ ਦੈਟਸ ਡੈਟਰੀਮੈਂਟਲ ਟੂ ਆਵਰ ਓਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਐਜ਼ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਵਾਂਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਵੈਂਚੁਅਲੀ ਕਨਫਲਿਕਟ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੋਣਗੇ ਐਂਡ ਇਫ ਦੇ ਹੈਵਨਟ ਗੋਨ ਥਰੂ ਦ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦੇ ਵਿਲ ਨੈਵਰ ਨੋ ਹਾਊ ਟੂ ਰਿਜ਼ੋਲਵ ਦਮ ਪ੍ਰਾਈਮ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਤੁਸੀਂ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਰੋਡ ਰੇਜ ਇਨਸੀਡੈਂਟ somebody cut you off that is the time when you should avoid it because ਉਹ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੁਬਾਰਾ ਕਦੇ ਮਿਲਣਾ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਦਾਨ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸੋ ਉਹਨੂੰ ਪਾਸੇ ਦੀ ਲੰਘਣਾ ਬਸ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਦਿਓ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ that is perfectly fine ਪਰ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਅਵੋਇਡ ਕਰੋਗੇ issue has arisen we must work towards resolving it and then third stage ਆਉਂਦੀ ਹੈ how do we manage it ਜੇ ਉਹ resolve ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਨੀਡਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੀਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ then we must manage that conflict in some way ਵੀ ਉਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਭਿਆਨਕ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ੇਪ ਉਹ ਨਾ ਲਵੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਯੂਥ ਨੂੰ ਮੈਂ ਇਹੀ ਸਿਖਾਉਂਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈਗੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਨਾ ਕਿ ਯੂ ਡਿਡ ਦਿਸ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇਸ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ as human beings we don't like somebody pointing a finger at us so ਇਹ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੀਤਾ we are doing exactly that in a different shape or form So ਉਹਦੀ ਬਜਾਏ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਪਲ ਸਕਿੱਲ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਇਆ ਕਿ
tell the other person this is how you feel. कि मैं इस तरह feel कर रहा, मेरे emotions इस तरह मैंने hit कर रहे हैं, इना actions करके. So now you are not blaming the person, but simply sharing कि वो जो हो रहा है उस समय दे विच वो ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ affect ਕਰ ਰਿਹਾ, and that's how you win that empathy ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਸ ਬੰਦੇ ਤੋਂ. Putting that person in your shoes, how do you feel? ਤਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਗੇਨ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇਲ ਡਾਊਨ ਕਰ ਲਓ, ਪੌਜ਼ ਕਰ ਲਓ. ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕਦਮ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੋ ਗਿਆ, slow it down. You don't have to react right away. And I was teaching them to respond, don't react. ਜੇ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੀ ਲੜਾਈ ਹੈਗੀ, it's perfectly okay to say, you know, can we come back to this tomorrow or day after or 5 hours from now? ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ emotions ਜਿਹੜੇ ਥੋੜੇ ਥੱਲੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, and you can think logically and critically and then get into the conversation rather than quickly getting into the reaction mode and pushing through your point on others, and that becomes an issue in itself. Right. So you have a minute to sum it up, and you have raised a lot of issues which of course were in my question. Towards the end, if you could sum it up, and also if you could talk about the solutions, because as you mentioned about domestic violence, I was shocked that during this pandemic, in the Sikh families, the reports that are coming is that domestic violence has more than doubled. So these are issues which need to be looked into and talked about. So what would be the solutions, Jagji, for what you feel working with the community? What solutions would you like to offer? First solution is like ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇਹ platform ਜਿਹੜਾ create ਕੀਤਾ ਹੈ, really appreciate it. It's a very important topic. And ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ speaker ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, these you know audios should be played into every household. ਇਹਨਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਹੈ, they know Guru Granth Sahib has a wealth of knowledge and guidance in it. But for some reason we have made it so intimidating. ਉਹ ਬੱਚੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦੇ ਨਹੀਂ. So we need to identify messengers ਜਿਹੜੇ ਉਸ ਮੈਸੇਜ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਹੁਣ ਦੇ environment ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ relate ਕਰਕੇ ਬੱਚਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਉਣ. That's number one solution. Two, we got to start early. ਜਿਹੜੇ life skill ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਿਖਾਉਣੇ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਔਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸਿਖਾਉਣੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ. Domestic violence ਦਾ ਕੀ ਅਸਰ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ, ਇਹ ਵੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਡਿਨਾਈ ਕਰਦੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਚੰਗੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, but we don't really show ਕਿ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੀਆਂ ਪ੍ਰੋਬਲਮਸ ਹੈਗੀਆਂ. ਹਰ ਕਮਿਊਨਿਟੀ 'ਚ ਹੁੰਦੀਆਂ, we are no different, but until we identify the problem we are not different. ਜੀ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ. ਦਿਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ, ਲੇਕਿਨ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਆਗਿਆ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰਕੇ ਵੀ ਵਿਲ ਟਾਕ ਸੈਪਰੇਟਲੀ in the program that I have every evening on social media these days. Our next speaker is Sir Gurcharanjit Singh Lamba. Gurcharanjit Singh Lamba is a multifaceted personality, lawyer by profession and writer by passion. He has a strong grip on Sikh issues and was the editor of Sant Sipahi magazine. He is active in helping downtrodden and marginalized people in legal matters, and he has also served on several expert committees appointed by the SGPC. He was the first to raise concerns with the clauses of the All India Gurdwara Bill, which was eventually rejected by the wider Sikh community. Author of many books on Sikh religious and political issues, his pioneer work is the encyclopedic interpretation of the Sikh Rahit Maryada. To sum it up, he has been a lawyer, a journalist, an anchor, an editor, orator and reader, political analyst, author, opinion maker and a social activist. So for the next 10-15 minutes we'll be hearing from him, and once again Dr. Kirpal Singh ji, Professor Avinash Singh ji, Harpreet Singh ji and Jack Khosa ji, thank you very much. It was a pleasure listening to all of you, and God willing we will get you back again and we will talk in details. Thank you very much, and now let's listen to Sardar Gurcharanjit Singh Lamba. ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਲਾਂਬਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ, ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਸੋ ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਅਸੀਂ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ what is your perspective on this particular issue. ਜੀ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਬਹੁਤ ਹੀ ਅਹਿਮ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਔਰ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਾਂ. ਦਰਅਸਲ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਜੋ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੈ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ. ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਕਿਧਰੇ ਰੈਫਰੈਂਸ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇਹੀ ਕਿਹਾ
ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ ਸਾਕਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਕਾ ਕਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੀ ਕਿਰਿਆ ਕਰੀ ਨਾ ਕਿਨਹੂ ਆਨ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਅਦੁੱਤੀ ਕਿਉਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਦਰਅਸਲ ਆਪਣੇ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਗਰੁੱਪ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਕਬੀਲੇ ਲਈ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਲਈ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਬੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਹਨ, ਪਰ ਇਹ ਇੱਕ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਸਾ ਮੌਕਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਦੀ ਖਾਤਰ ਨਾ ਕੇਵਲ ਉਹਦੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਬਲਕਿ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਸਾਲ ਸੀ। ਔਰ ਜਿਸ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਜਦੋਂ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦਾ ਟਾਈਮ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਨਫਲਿਕਟਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਫ੍ਰੈਕਚਰਡ ਸੁਸਾਇਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਖੈ ਮਰਦੇ ਬਾਹਮਣ ਮੌਲਾਣੇ, ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਖਰੇਵਾ ਸੀ, ਇਤਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਨਫਲਿਕਟ ਸੀ ਔਰ ਕਲੈਸ਼ ਸੀ ਕਿ ਦੋਨੋਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹਿਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਵੱਖਰਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਵੱਖਰੀ ਸੀ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਧਰਤੀ ਇਤਨੀ ਪਵਿੱਤਰ ਧਰਤੀ ਸੀ, ਇੱਥੋਂ ਕਲਚਰ ਜਿਹੜੇ ਕਿਤਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਔਰ ਇੱਥੋਂ ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਇੱਕ ਅਸੂਲ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਹ ਅਸੂਲ ਸੀਗਾ ਵਸੁਦੈਵ ਕੁਟੁੰਬਕਮ। ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਇੱਕ ਬਰਾਦਰੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਕੁਟੁੰਬ ਹੈ। ਪਰ ਇਸੇ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਇਹ ਵੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਰੱਬੁਲ ਆਲਮੀਨ, ਸਾਰੇ ਆਲਮ ਦਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਖਲਕਤ ਦਾ ਮਾਲਕ ਇੱਕ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਮੇਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨਾਂ ਦਾ ਭਾਵ ਇੱਕੋ ਸੀ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਕਰਾਅ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਨੂੰ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੰਡੀਆਂ ਪਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਕਨਫਲਿਕਟ ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਅਮਨੋ ਅਮਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਖਲਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਭੂਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵ ਭੂਮੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਲੇਛ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇਵ ਭਾਸ਼ਾ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਔਰ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਕਸਾਰਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਨਤਾ ਸੀ, ਆਮ ਜਨਤਾ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਦਹਲੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਕੋਲ, ਪਾਨੀਪਤ ਦੇ ਮੁਕਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਦੋ ਬਾਹਰੋਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਕੇ ਲੜ ਰਹੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਪਠਾਨ ਹਨ, ਦੂਜੇ ਮੁਗਲ ਹਨ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਜਨਤਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਰ ਬੈਠੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜਿੱਤ ਜਾਏਗਾ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਦਰਅਸਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਦਲੀਸ਼ਵਰੋ ਵਾ ਜਗਦੀਸ਼ਵਰੋ ਵਾ ਮਨੋਰਥਾਨੰ ਪੂਰੀਅਤੰ ਸਮਰਥੰ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮਨੋਰਥ ਪੂਰਨ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਔਰ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਵੇਲੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੌਣ ਸੀ? ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਮਾਲਕ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਸੀ। ਉਸ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬਾਪ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਰਵਾਇਆ, ਜਿਸ ਨੇ ਇਤਨੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਸਰਮਦ ਵਰਗੇ ਸੂਫੀ ਫਕੀਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਿਸ ਨੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਗਰ ਕੋਈ ਟੱਕਰ ਲਈ ਔਰ ਸਿੱਧੀ ਟੱਕਰ ਲਈ ਔਰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਫॉर ਪੀਸ ਐਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਔਰ ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ ਲਈ ਸੀਗੀ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਿੱਜੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 100 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਰਬਾਬੀ ਹੋਏ ਹਨ, ਬਰਕਤ ਅਲੀ ਪਕਨੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਵਾਰ ਕੇ ਸੀਸ ਜਗਾਏ ਦੀਏ ਸਭ, ਸਾਰੀ ਜਨਤਾ ਸੁੱਤੀ ਪਈ ਸੀ, ਸਾਰਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਵਾਰ ਕੇ ਸੀਸ ਜਗਾਏ ਦੀਏ ਸਭ ਸੋਏ ਪੜੇ ਥੇ ਜੋ ਪਾਏ ਪਸਾਰੇ, ਕੰਠ ਲਗਾਏ ਭੇਦ ਕੀਏ ਜਨ ਨੀਚ ਅਜਾਤ ਅਛੂਤ ਵਿਚਾਰੇ, चार दिशा जिन्हू की कृपा होते बाजन है अब शंख नगारे, धन गुरु गुरु तेग बहादुर सीस धरों तिनके चरनारे। ये जिहड़ी गुरु तेग बहादुर जी की शहादत हुई है, इसकी इसदी कोई मिसाल नहीं है। और गुरु तेग बहादुर जी ने जदों शहादत दे दी, गुरु गोबिंद सिंह साहब दे उस वेले 9 साल की अवस्था सी, केवल 9 साल की आयु सी। और ਇਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਆਸ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕਿ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਉਹ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਇਤਨੀ ਵੱਡੀ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋਈ ਦੇਣ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਅਫਸੋਸ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਨੀਤੀ ਕੀ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਪੀਸ, ਕਨਫਲਿਕਟ, ਸੋਸ਼ਲ ਜਸਟਿਸ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਉਹ ਇੱਕ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹ ਯੂਨਿਟੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਔਰ ਫਿਰ ਹੋਇਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕੇਵਲ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ, ਕੇਵਲ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਪਹਾੜੀ ਹਿੰਦੂ ਰਾਜੇ, ਹਿਲੀ ਸਟੇਟਸ ਦੇ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹਮਲਾਵਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉੱਥੇ ਪੰਗਾਣੀ ਦਾ ਯੁੱਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਿਤਨੀ ਵਿਚਿੱਤਰਤਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿ ਲਓ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਅਕਿਰਤ ਕਰਤਾ ਦੀ ਵੀ ਇੰਤਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਚਲੋ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ। ਹੁਣ ਵੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਹ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਬੜਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖਣੀ ਪਏਗੀ ਸਟਲ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਕਿਧਰੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੀਤੀ ਸੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੀ, ਉਸ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਯੂਨਿਟੀ ਆਫ ਰਿਲੀਜਨਸ ਬੋਰਨ ਇਨ ਇੰਡੀਆ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੀਜਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਬੋਰਨ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕ੍ਰਿਸਚੀਅਨਿਟੀ ਔਰ ਇਸਲਾਮ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਉਹੀ ਨੀਤੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਥੱਲੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪ੍ਰਚਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ, ਇਹ ਕੋਈ ਅਚਾਨਕ ਉੱਭਰੀ ਹੋਈ ਹਾਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਨਹੀਂਗਾ ਕਿ ਅਚਾਨਕ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਪਏਗਾ ਅੱਜ ਤੋਂ ਤਕਰੀਬਨ 125 ਸਾਲ, 150, 125 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਦਇਆਨੰਦ ਸਰਸਵਤੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਉਹ ਮੈਂ ਜ਼ਰੂਰ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ ਚਾਹਾਂਗਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਨਮੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸੂਰਵੀਰ ਹੋਏ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਿਆਰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਿਹੜੀ ਕਿਤਾਬ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਹਾਲਾਂਕਿ ਧਰਮ ਨਾਲ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਤਲਕ नहीं। वो कहता है इनमें गुरु गोविंद सिंह जी सूरवीर हुए, जो मुसलमानों ने उनके पुरुषों को बहुत सा दुख दिया था और उनसे वैर लेना चाहते थे। हुण देखो ये कितनी जिन्हां दी खातर कुर्बानी हुई। अज वो कह रहे जी इन्हां दा आपसी झगड़ा सी, औरंगजेब ने दुखी किया इन्हां दे बुजुर्गां नूं, तां करके इन्हां ने कीता। ये गल जिहड़ी है बहुत वड्डी है। सो इस करके इनू जरूर असीं करना है। गुरु साहब दी ओ जिहड़ी फिलॉसफी है, गुरु साहब ने तां साफ किया है जाते छूट गयो भ्रम उरका, तिस आगे हिंदू क्या तुरका। जिहदे हिरदे चों वैर विरोध निकल गया, ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਹਿੰਦੂ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੀ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਇੱਕ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਜਿਸ ਦੇ ਖਾਤਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੁਰਬਾਨੀ ਕੀਤੀ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਮੈਂ ਕਹਿਣੀ ਚਾਹਾਂਗਾ ਜੀ, ਉਹ ਬੜਾ ਰਹੱਸਵਾਦ ਦਾ, ਮਿਸਟਿਸਿਜ਼ਮ ਦਾ ਇੱਕ ਅੰਗ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਚੇਟਕ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕੈ ਆਵਤ ਲਾਚਾ। ਡਾਕਟਰ JS ਗਰੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਕੰਪਾਈਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਹਿਸਟੋਰੀਅਨ ਹੈਗੇ ਆ ਬੜੇ ਐਮੀਨੈਂਟ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੇ ਉਹ ਕਿਤਾਬ ਛਾਪੀ ਹੈ, ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਕ੍ਰੋਨਿਕਲਸ ਆਫ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀਜ਼ ਮਾਰਟਰਡਮ। ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਹੈ, ਕਈ ਹਵਾਲੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹੈ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਹਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਅਗਰ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਾਂ, ਬਖਤਮਲ ਦਾ ਖਾਲਸਾਨਾਮਾ, ਤਾਰੀਖੇ ਪੰਜਾਬ ਗੁਲਾਮ ਮੁਹੀਉਦੀਨ ਬੂਟੇ ਸ਼ਾਹ ਦਾ, ਰਿਸਾਲਾ ਦਾ ਰਾਹੇਵਾਲ ਬੁੱਧ ਸਿੰਘ ਦਾ, ਉਮਦਤ ਤਾਰੀਖ ਸੋਹਣ ਲਾਲ ਦੀ, ਤਾਰੀਖੇ ਸਿੱਖਾ ਖੁਸ਼ਵਖਤ ਰਾਏ ਦੀ, ਚਾਰ ਬਾਗੇ ਪੰਜਾਬ ਗਣੇਸ਼ ਦਾਸ ਵਡੇਰਾ ਦਾ, ਇਬਰਤਨਾਮਾ ਅਲੀਉਦੀਨ ਦਾ। ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਜੀ ਉਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ ਜੀ, ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ। ਹੁਣ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਨਿਕਲ ਸਕਦੇ ਸੀ। ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਨਾ ਕੇਵਲ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਾਮਾਤ ਇੱਕ ਰੱਬੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਕੋਲ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਕੋਲ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਓ।
ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਰਾਮਾਤ ਦਿਖਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ਾ ਹੈ ਪੈਗੰਬਰਾਂ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਫਕੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਊਨਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੈਤਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਤਾਕਤਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੈ, ਗੈਬੀ ਤਾਕਤਾਂ, ਔਰ ਉਹਨੂੰ ਇਸਤਦਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੀ ਕਿ ਪੈਗੰਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹਨ ਪਰ ਕਿਤੇ ਵਲੀ ਅੱਲਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਪਾਪ ਹੋ ਜਾਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇੱਥੇ ਬਹੁਤ ਕਮਾਲ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਨੁਕਤਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਾਟਕ ਚੇਟ ਕੀਏ ਕੁਕਾਜਾ ਪ੍ਰਭ ਲੋਗਨ ਕਹਿ ਆਵਤ ਲਾਜਾ, ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਚੋਟ ਸੀ ਉਸ ਸਿਧਾਂਤ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾਮਾਤ ਨਾ ਦਿਖਾਓ ਪਰ ਇਹ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦਿਖਾਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਔਰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰਾਮਾਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕਰਾਮਾਤ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਲਿਖਿਆ, ਕਹੋ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਗਾਜ਼ੀ ਹੋ, ਕਹੋ ਆਪਣਾ ਪੰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਰੂਪ ਪਟਾਇਆ ਹੈ। ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੂੰ ਗਾਜ਼ੀ ਲਿਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗਾਜ਼ੀ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਮੈਦਾਨ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ, ਜ਼ਿੰਦਾ ਵਾਪਸ ਆ ਜਾਏ। ਤਾਂ ਹੀ ਕਰਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ, ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਿਮਰਿਏ ਕਰ ਨੌਨ ਦੇ ਆਵੇ ਤਾਏ, ਸਭ ਥਾਈ ਹੋਏ ਸਹਾਏ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਹਾਇਤਾ ਦੀ, ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਰਥਕ ਹੈ। ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰਥਕ ਹੈ, ਕੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਬੁੱਲੇ ਸ਼ਾਹ ਜਦੋਂ ਮੱਖਣ ਸ਼ਾਹ ਲਵਾਣੇ ਦੀ ਅਰਦਾਸ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹੋਏਗੀ। ਜੀ Gurcharanjit Singh ji Lamba, you're a reservoir of information. Would love to learn more from you, but time doesn't permit. But anyways, the questions that I asked to others also, where do you find in the next 2 minutes, if you could sum it up as to where do you find the Sikhs are lacking today and what is the solution for that? बड़ा सिंपल है कि औरंगजेब ने ਅਫਸਰ ਮੁਕਰਰ ਕੀਤੇ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਬਾਇਓਗ੍ਰਾਫੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਫਸਰ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ 'ਚ ਘੁੰਮਦੇ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਦਾੜੀਆਂ ਫੜ ਕੇ, ਮੁੱਠ 'ਚ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਉਹ ਦਾੜੀਆਂ ਥੱਲੋਂ ਕੁਤਰ ਦਿੰਦੇ ਸੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਜਾਂ ਦਾੜੀ ਰੱਖਣ ਦੀ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੂਸਰਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅੱਜ ਵੀ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ। ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੈਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਯੂਨੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਤੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਵਰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਈਏ, ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਪਰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਧਰਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਏਕਤਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਹਿੰਦੂਤਵਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਭਾਵੇਂ ਕਿਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਮਿਨੋਰਿਟੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਦੀ ਦੇਣ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਣੀ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਲੈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰੀਏ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਹਿੰਮਤ ਦੇਵੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਕਰੀਏ ਪਰ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਈਏ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਗੁਰਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਲਾਂਬਾ ਤੇ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਸਪੀਕਰਸ ਦਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਫॉर ਸਪੇਅਰਿੰਗ ਯੋਰ ਵੈਲਿਊਬਲ ਟਾਈਮ ਐਂਡ ਗਿਵਿੰਗ ਥੀਸ ਥਾਟਫੁਲ ਥਾਟਸ ਸੋ ਦੈਟ ਵੀ ਕੈਨ ਲੁੱਕ ਇਨਟੂ ਦੋਜ਼। ਐਂਡ ਐਜ਼ ਯੂ ਆਲ ਹੈਵ ਸੈਡ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੈਂਡ ਅਪ ਹੋਈਏ। ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਲੈਗੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ 'ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਲੈਗੇਸੀ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਕੇ ਐਜ਼ ਰੋਲ ਮਾਡਲਸ ਅੱਗੇ ਆਈਏ ਤਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਪਨੀਰੀ ਵੀ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਇਸ਼ੂਜ਼ 'ਤੇ ਸਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਸੈਮੀਨਾਰ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ। ਫਿਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਾਂਗੇ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ। ਥੈਂਕ ਯੂ ਵੈਰੀ ਮਚ ਜੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਥੈਂਕ ਯੂ।